tayari hapo umekuwa na negative attitude. Kwa hiyo hata tulichojadili hapa kama kitakuwa na manufaa, uweze kwenda nyumbani you use it. So kinachotupoza sana ni issue ya teamwork. This is a very big institution. If we all come together kama ndio nasema kwamba bwana tunataka kwa moja. Ukichukua hapa tunaanza kuuliza kila mmoja wetu. Utakuta wanaambia sina nauli ya kurudi nyumbani. Pale nyumbani na chai sio nzuri. It's because hatuna that teamwork. Hatuna any alternative apart from the salary. So tunategemea tu hand to mouth salary na matumizi. So actually we employ this teamwork tunafaulu kama taasisi. Okay, asante sana. Kwa ni teamwork pamoja na positive attitude ndio kitu ambacho wamezungumza kwenye kundi. Yes, asante. Kundi nyingine tuwe na utayari na kuthubutu. La pili, kuimarisha mawasiliano, communication, kwa maana kama kuna changamoto yoyote ambayo unaona inakwamisha hayo mafanikio, basi usikae nayo, iwasilishe kwa wenzako, mujadili au tujadili, tuone tunaikwamua vipi. La pili, la tatu, tuwe na mtazamo chanya kuelekea katika jambo lolote. Mimi nafikiri ndugu zangu, kama tunazungumzia ndoto inapatikana usingizini. Kama ndoto kwanza tuamke, alafu ndio kweli tukaitimize. Lakini huwezi kutimiza ndoto, yani mtu anafikiria ndoto maana yake yuko usingizini, kwanza amka. Asante. Asante sana. Sisi hapa tunaangalia mambo yafuatayo ili tuweze kutoka mahali tulipo na tuweze kwenda mbele zaidi kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwanza, tunaona ni muhimu sana kuwa na ushirikiano wa hali ya juu tukijumulisha na upendo, lakini pia kufanya kazi kwa bidii bila kukata tamaa, kwa sababu tunajua mahali penye watu wengi kuna watu ambao wanakutia moyo, lakini kuna watu watakuvunja moyo. Kwa hiyo tuachane na habari za kuvunjika mioyo, tusonge mbele kwa kushikamana pamoja zaidi, lakini bila kusahau kufanya tathmini za mara kwa mara, kuona kama tumefikia malengo au tumekwama. Na tukiona tumekwama mahali, lazima tukae tena, tuweke malengo upya, alafu tuanze kwa kuibuka. Haya ndio tutaona naweza kutuvusha mpaka tukikwama. Asante. Kitu ambacho kinaweza kutoa na kutufikisha mbali, cha kwanza ni kujikubali kwamba tunaweza, na sio tu kuweza, kwamba tuna vigezo ambavyo vinaweza kutuvusha kutokea hapo ambako tumekwama kuelekea mbele. Alafu cha pili ambacho nadhani kiliongelewa sehemu nyingine ambapo nikiskip cha mawazo chanya, ni kuwa na matumizi bora ya wakati, kwamba kama ambavyo Wakristo tunaamini kila jambo lina wakati, lina majira, lina muda wake. Kwa basi na sisi tufanye vivyo hivyo, kwamba sisi tunapata sababu kama 5-6. Kwanza ni kubadili tabia, kama tulivyoeleza kwamba unaweza ukawa na tabia ambayo ni endelevu, tabia ambayo umezoea kukubaliana. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho kinachelewesha sana mafanikio. Sababu nyingine ni kujituma na kujikubali na kufanya kazi kwa bidii. Hii kujikubali nadhani pia wazishaji aliongelea ni kujikubali wewe mwenyewe kwa ulivyo. Sababu nyingine ni kuwa na mtazamo chanya, uthubutu, pia kuwa ubunifu wa kitu cha kufanya au mawazo ambayo yanaweza kuwa ni chanya kwa ajili ya taasisi na wafanyakazi wake kwa ujumla. Ya mwisho ni kutokubaliana na mazingira halisi ya kazi. Kwa mfano,
tunaweza tuko hapa kama tulivyo, lakini kuna mtu anajuta, kuna mtu anasema yani pengine nilikuwa na nafasi ya kuwezeshana. Yani unaweza kutangaza nafasi yake kuliko nafasi unayo wewe. Au kwa hapa nafasi ningepata hata kazi fulani. Kwa hiyo ni ngumu sana kufikia malengo au kupata mafanikio kwa sababu pale ulipo haukubali, ukubaliana na mazingira. Kwa hiyo ni mtu kujuta, ni mtu kulalamika wakati wote. Asante. Asante sana. Tumejadili mambo mawili ili kufikia mafanikio kwa ngazi ya taasisi. Swala la kwanza ni kila mfanyakazi wa taasisi kutimiza wajibu wake kutokana na nafasi aliyopewa. Kitu cha pili pia ni kukubali kuchelewa. Tunaona swala la tabia, kuna watu wanaishi kutokana na zile hulka ambazo zimebadilisha tabia zao. Kwa hiyo kila mfanyakazi akikosolewa basi akubali kupokea kwa nguvu na kujirekebisha. Usika tutafika mahali ambapo tunataka. Kwa hiyo plan with time limit kwa kitu ambacho tunatakiwa. Kingine mindset. Unakuwa unawaza nini Mungu? Sika plan kwa mawazo kijana. Then kingine lifestyle pia ile lifestyle ambayo uko kazi. What kind of lifestyle na lazima uwe ukifanya check-up ya mwili wako ili uweze kufanya what before weka mpango mkubwa katika mwili wako fit. Unaona, achawisho pia weka rekodi zako kwamba mimi nataka kufanya fulani, weka wewe. Ndio maana unafanya unaangalia nini kufanya, nadhani tunakubaliana katika hicho. Ni mbinu mpya za kufanikisha mambo ambayo tunaendelea kufanya. Namna ya pili, ni mambo mapya ambayo upya kufanya mambo sasa. Asante sana. Tupo tumetumikia kwa imani, lakini tumeona pia visababishi vikuu vinavyotuangusha. Moja, vingi vyao kwa sababu zetu sisi binafsi tunakuwa tunachangia kwa kiasi kikubwa sana kujirudisha chini. Kwa hivyo kwa kuamka sisi wenyewe mokari au kuwa na uwezo wa kusaidiana kurekebishana sisi wenyewe pale ambapo tunakuwa tunakosea. Kwa mfano, nakuta labda mimi naweza nikafanya jambo nimekosea, iko nje ya taratibu na sheria za kazi, sheria za taasisi. Then kuna mtu ambaye ameona lile jambo nikilifanya kabla wakati nilikosea, then anasikia kunirekebisha, badala yake anawahi kwenda kumshtaki au unatoa mashtaka, jambo ambalo limefika sehemu ambayo haikupaswa kufika. At first ilipaswa kuirekebisha kabla haijakuwa. Unakata mzizi wa tatizo kwanza kabla tatizo lenyewe halijakomaa. Hivyo ni sehemu ya mambo ambayo yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa sana kukuza taasisi yetu. Furthermore, ni kuweka malengo na kujiamini. Hata kumwomba Mungu pia kwa sana inachangia kwa kiasi kikubwa sana kutokana na mashambulizi ya nguvu za giza binafsi za nje, nguvu za nje ambazo zinakuwa hazina mamlaka. Inaonekana kwa mwisho wa Musa zaidi. Yes. Kwa hiyo taasisi na Mungu pia. Sawa. Sasa nadhani kila mmoja ambaye amezungumza kwenye kila grupu nagundua kwamba majibu ya matatizo yetu tunayo sisi wenyewe. Sababu zote au njia zote ambazo mmezielezea ndizo zinazoweza kututoa hapa kwa kwamba kwenda kule ambako tunapatazamia ni sehemu sahihi zaidi. Kwa mimi naamini kabisa yote ambayo tumeyadiscuss na tukayaweka katika matendo, basi tunaweza tukatoka hapa tulipo na tukawa watu wapya kabisa. Na wewe mimi nataka kubadilika, wengi wangependa kubadilika.
lakini swali hili majibu yake yanaweza kushangaza. Cha ajabu ni kwamba katika watu 10 ni mtu mmoja tu ndo anachagua kubadilika, watu 9 huwa wanachagua kufa basi wenyewe. Na hii inaweza kushangaza. Yaani unaposema nimechagua kubadilika, automatically ni kama umechagua kufa, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanabadilika kwa hisia na maneno, lakini matendo yao bado vile vile. Wewe unachagua kufa. Okay. Sasa kimsingi katika watu 10, tafiti inaonyesha ni mtu mmoja tu ndio huwa anabadilika. Ambao wanachagua kufa, wewe leo kwa mtu mmoja tu ambaye unachagua kubadilika, na mafanikio tunaanza kuyaona hapo. Nawashukuru sana kwa muda huu ambao mmenisikiliza wakati nawakaribisha wenzangu. Asanteni sana na yote ambao tumejifunza basi tuweke katika matendo. One of my favorite stories is about a man. Now this man is walking down a path and finds an egg, an eagle's egg. He takes this egg and puts it into the nest of a backyard hen. Pretty soon, the eagle hatches with the chicks and grows up with them. Now all his life, that eagle did what the chickens did. He would poke around in the dirt looking for worms and insects to eat. He would fly a few feet into the air like chickens do. He'd cluck around. As time passed, that eagle, he grew very old. And one day, he saw something above him. This thing, it glided gracefully and majestically through the clouds. What's that? The eagle says. Oh, that's an eagle, one chicken responds. He is the king of all birds, the master of the skies. But we belong to the ground because we are just chickens. Don't worry about him, he will never be that. And that eagle lived and died a chicken because that is what he thought he was. This new year, it's time to take flight. You and me both know that you don't belong where you are right now. You don't belong with some of the people you're around right now. You got no business doing what you're doing right now. You're being a chicken when you were born an eagle. So now the question is, how long is it going to take to make the decision, to make the shift, and show some courage, show some character? That word character is funny. It's the ability to carry out a resolution long after the excitement of the moment is past. Let's say that again. Some of y'all might have missed it. Character is the ability to carry out a resolution long after the excitement of the moment. You say you're going to do something. Do it for 2 weeks and then quit like you did last year, like you did the year before last. You say you want to lose weight, get in shape. Get your business off the ground, get closer to God, and then turn around and party, get laid, drink alcohol, eat like crap, and continue to live below who you were created to be. Thereby committing the greatest sin known to man. No. I'm not religious, but I'm going to take you to church. Watch this. See, words say, use the logic. It means to miss your mark. The greatest sin in life is to miss your mark, to not be who you were created to be a chicken instead of an eagle. I don't know if you guys remember growing up. Also cautioned them against flying too low. He said, don't fly too close to the sea, or your weight will cause you to plummet into the water. See, we all know not to be too arrogant. It is said that the greatest tragedy in life is not that people aim too high and miss. It is that people aim too low and hit. I see a lot of people on Facebook or everywhere, Instagram, talking about the friend zone. Laughing. He's in the friend zone, the hover hand.
But I don't see too many people making jokes about the other zone, the comfort zone. Ain't no memes about that. Ain't no jokes. You know why? Because a lot of y'all are in there. Well, in this new year, let's step out of our comfort zone. Fortune favors the bold. And it is the cave that you fear. The cave that you fear. Forget a New Year's resolution. Forget it. Let's make a new life resolution to be fully and authentically you. I don't know what dream you have, but I can guarantee you there's somebody in the hospital right now praying, begging God to have the opportunity that you have right now. Don't blow it. It is time. It is time to go from mediocre to meteoric. It is time to go from being counted out to being counted on. It is time to fly like the eagle you are. Or do you want to continue to cluck with the chickens? Wale ambao mjaelewa, anaelezea jinsi ambavyo Geoffrey anaelezea mwanzoni. Ni hadithi moja ya mtu alikuwa anapita akaokota yai. Lile yai akaleka pamoja na kuku, lakini lile yai lilikuwa ni la tai. Kwa hiyo yule tai alivyototolewa akaishi pamoja na kuku. Kwa hiyo siku zote anajijua yeye ni kuku. Kwa hiyo siku moja akaona tai akipita juu, akamuuliza mwenzie, yule ndege ni nani? Akamwambia yule ndege ni tai, lakini sisi ni kuku, sisi ni wa chini tu, tutabaki kwa chini, hawezi kuwa kama tai. Kwa hiyo akafa akiamini yeye ni nani? Ni kuku, lakini kumbe aliumbwa akiwa tai. Kwa hiyo anaelezea character ni kubeba. Baada ya hapa mmefundishwa mkaelewa, wengine tukatamani tubadilike, lakini tabia yako itajengeka baada ya kufanya yale uliopanga kuyafanya, hata baada ya ile kujisikia kwa natamani badilike. Yaani baada ya mafunzo, baada ya muda mrefu, bado utabaki katika njia sahihi, usiishie pale pale. Kupiga mshale utoboe pale alafu ukaenda pembeni, hiyo ni nidhamu. Kwa hiyo inapaswa uhakikishe unaishi kulingana na uwezo unao. Utambue una uwezo gani na ufanyie kazi. Hakuna kosa kubwa kama kubaki ukaishi kawaida wakati haukuumbwa kwa mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida huko unapoishi kikoje? Kiwango chako kwa wale ambao ni mzazi, kama mzazi kikoje? Unafanya mambo yako kwa kiwango gani? Uko katika kiwango gani cha utendaji? Kama mfanyakazi, kama rafiki, kama mtoto, kama mzazi, popote ulipo viwango vyako ni vipi? Usinijibu, ila unaweza kujitafakari mwenyewe. Ukajijua uko kwenye kiwango kipi cha maisha yako unavyoishi. Unafanya mambo ili mradi yatokee, au unafanya mambo ili kwa hivyo ndio viwango vyako vya maisha, na ndio kiwango ambacho utakishusha kwa sababu tu mazingira yanakwambia uwe mtu wa namna hiyo. Ambacho napenda kusema, na hata katika mafunzo ya watoto napenda kuongeza. Kuna anaitwa Monroe alisema kwa kila binadamu pale unapozaliwa, siku yako ya kufa inaanza kuhesabiwa. Kwa hiyo yani muda wako unaanza kuhesabiwa kuanzia pale, na huwezi sema kwa wewe ni mdogo kwa sababu hujui mwisho wako ni. Kwa hiyo inawezekana labda una miaka 8 au 10 tu au 30 au 100, wote hatujui. Lakini katika ule muda wako ambao upo na muda uliopewa na kile kitu ambacho umepewa kukifanya, unakifanyia kazi au ndio tutafanya makaburi yabaki kuwa sehemu ya matajiri, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimefikiwa huko na watu ambao hawajataka kufanya kazi vile walivyonao. Kwa sababu kuna sababu ya wewe kuwa mwalimu, kuna sababu ya wewe kuwa dereva, kuna sababu ya mtu kuwa mfanyabiashara. Ndio maana tumekuwa vitu tofauti. Kwa hiyo inatakiwa uhakikishe katika sehemu yako ambayo umewekwa unafanya, siku ukitoka hapo wanasema legacy, unaacha legacy kwa watu watasema yuko mtu alipita hapa. Kwa hiyo ni legacy unaiacha. Unaacha watu waseme kwa dawa angalau hata leo. Si mnafahamu ile wanasema jaribu kuandika resignation letter upeleke kwa bosi wako kusikia, atasema asante Mungu ameleta mwenyewe, au atasema kwa kwani unaenda.
Ndio. Kuna watu wanajipimaga kwa design hizo. Sasa usitoka kujipima kwa kutoka upande mbaya ukapoteza kazi. Lakini inatakiwa ujipime, ujue kuwa nafanya hiki kitu kwa sababu naelewa ndicho nilichopewa. Na labda nielezee pia kitu cha kwanza. Wengi tunapata shida katika maeneo ya utendaji wetu kwa sababu labda unafanya kitu ambacho sio kipawa chako, si ndivyo? Kwa sababu kitu kikiwa kipawa chako, aliposema Geoffrey, inakuwa ni rahisi sana ukaamka asubuhi kwa furaha ukijua kuwa naenda kufanya kazi kwa sababu ndicho kipawa nilicho nacho. Lakini ukiona unaamka una uzuri, ujue kwanza hiyo hatua ya kwanza sio kipawa chako. Unafanya kitu ambacho hakiko ndani yako, ndio maana kila siku unasononeka ndani. Lakini kama kitu kweli umekiwa ndani yako, utaamka asubuhi kwa furaha kweli ukienda kufanya kazi ukijua kuwa ndio lengo lako la kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo katika nafasi yako uliopewa, kazi yoyote ambayo unaifanya, kama alivyosema, wako wengi ambao wanatamani kuwa wewe ulipo leo na hawajapata hizo nafasi. Kwa hiyo haijalishi mazingira yanasemaje, kwa sababu tunapewa majira ya maisha kwa sababu fulani. Na kuna mtu mmoja akasema katika kila majira ambao upo kuna mafunzo ambayo unayapata. Kwa hiyo wakati unaangalia yale mabaya yote, unapaswa uangalie ni mazuri yapi yako hapa ambao unaweza kuyatumia kusonga mbele, ambao unaweza kuyatumia kuhakikisha natimiza ninayotakiwa kuyatimiza. Unaweza ukazisimamia na kuzifanyia kazi ambazo zitakusaidia kuwa na kiwango cha juu cha utendaji. Kanuni moja hapo ni excellence. Sijapata neno zuri la kuelezea excellence, lakini ni ubora wa hali ya juu. Yaani kufanya mambo katika kiwango cha hali ya juu. Kufanya kazi kwa ubora ni tabia ambayo huwezi kuiga. Inahitaji kufanya kazi na uvumilivu. Tunaelewa? His house building profession. So he went to his employer, the contractor, and tendered his resignation. The employer looked at him and said, I would want to make a request. Could you just bring one last house as a personal thing? The carpenter didn't like it. He resorted to poor workmanship and used inferior materials, and invited his employer to inspect the project, the housing project. After inspecting the project, the employer handed him over the front door keys and said, this is my gift for you for the many years of service that you've worked so hard for. The carpenter complimented. Had he known for a moment that he was building his own house, he would have given it some artistry finesse and used superior materials. But this revealed his personal standards. This revealed who he really was under no supervision. This revealed his attitude towards work and his employer. Isn't this true for many employees? That we find our identity. Supervision was eliminated, the true colors would literally come out. We resign long before we resign. We get out of that job long before we get out of the door of that organization. And we still wonder why they're not. You see, men and women of this time, while they are dispensable, they are not replaceable. Once they leave that organization, it will be very difficult for anyone to squarely fit in their shoes. I ask you tonight, what is your standard as an employee? What is your standard as an employer? What is your standard as a husband, as a wife, as a friend, as a mentor, as a business partner to some others? If we gave you a KIM certificate, what is your standard as a mentor? By what standard do you live? One major reason why a lot of people literally never achieve their goals in life is because there is a mismatch between their goals and their personal standards. Do you know, you can look at a fellow like this and know you can't let him give and take him. There is a mismatch between what is borrowing and his personal standard. And another guy can borrow you $1 million over the phone and you wire the money. Before you laugh at that guy, could this be you? That you are looking for a job and there is a mismatch between the job you are applying for and your personal standard. There is a mismatch between the salary you are looking for and your personal standard. There is a mismatch between the girl you want to date and your personal standard. Anaelezea kuwa kuna carpenter ambaye alikuwa anafanya kazi kwa kampuni fulani. Kafikia kipindi anataka kuretire. Akaambiwa kabla hajaondoka afanye kazi ya mwisho ambayo akaambiwa ajenge nyumba fulani. Akajenga ile nyumba kwa hasira kwa sababu akasema anakaribia kuondoka kwa analipa tena kazi. Kwa hiyo akaijenga ile mradi. Lakini mwisho wa siku ile bosi akaenda kumpa funguo akamwambia ni zawadi yangu kwako kwa kufanya kazi hapa miaka yote. Kwa hiyo akawa anajuta kuwa kama angejua ni kwake angejenga vizuri sana. Lakini ameshachelewa kwa sababu
kwa kudhani kuwa alikuwa anamfanyia kazi yule bosi, akaifanya vibaya. Sawa, anaelezea zaidi kusema watu viwango vyao vinapimwa na mabosi zao. Viwango vyako vya utendaji vinapimwa na mtaalamu kwa jina. Viwango vyako vya upimaji vya utendaji vinapimwa labda na mazingira. Kwa hiyo zaidi anachohamasisha ni kwamba usiruhusu viwango vyako vya utendaji vikapimwa na watu wanaokuajiri au mazingira au vitu mbalimbali ambavyo wameelezea hapo. Kama nilivyosema, wewe ni wewe na wewe ndio unaamua kwa mtu anamna gani. Sawa? Kuna mwalimu mmoja alikuwa ukilalamika unaingia asubuhi, unalamika unatoka unalalamika, ukipewa kazi yoyote unalalamika, unaona tu unaondoa. Sisi tunapitia mambo kama hayo. Lakini kama uko kwenye hali ya kufanya mambo yako kwa ubora, pale ambapo wengine watalalamika, wewe utatafuta solutions. Haijalishi mazingira hayaruhusu. Haijalishi wamenipa kazi ambayo wamenipa 10 na mimi mtu mmoja na ninatakiwa nisitimize kwa wakati. Nitatafuta mbinu ili niweze kufanya ili nitoke, kwa sababu nikijua hata kama nikilalamika kwanza hawatanisikia. Nafanya kosa kwa sababu nafanya mbele. Unatakiwa kama una jambo maybe upeleke moja kwa moja, lakini wakati unalalamika huko chini kwa chini hasikii wala hakuoni na anaweza tu akakuongezea kazi zaidi. Kwa hiyo badala ya kulalamika ni kutafuta njia ya kuyafanya yale ambayo unayo ili uweze kufanikiwa. Hiki kingine anasema watu wanaofanya kazi kwa ubora wanaleta mafanikio na hawatoi visingizio. Kama tulivyokuwa tunaongelea stories. Ni stories zipi ambazo umekuwa unajiambia zinazokupa kujisikia vizuri kukaa maeneo ambayo hutaki kukaa? Yaani kama vile ni sawa mimi kufeli kwa sababu sijapata resources za kutosha. Ni sawa mimi kutokufanikiwa kwa sababu sina uwezo. Acha kufanya fulani, utafanya kitengo gani, lakini unatakiwa ujali kwa nisipofanya hichi kwa wakati huu, labda mpaka wafika wengine vitakuwa vimeshaharibika. Kwa unajali zaidi kuliko wale wengine wanavyowaza kuwa ni muhimu kujali hivyo. Lakini kufanya kazi zaidi kuliko wengine wanaofikiri ni salama. Tunaweza tukalalamika kwa tuko hapa Jumamosi na ilikuwa nifanye mambo yangu mengine, si ndivyo? Lakini wakati mwingine kwa kujitoa hivyo, kuna vitu mnajenga, kuna vitu mmekipata kwa kuja hapa. Na mimi mtu unajitoa kuwa na maono zaidi kuliko wengine wanavyoanza yanatekelezeka. Kufanya kazi zaidi kuliko wengine wanavyowaza ni lazima. Ukijua kuwa unafanya yote sio kwa ajili ya mtu, lakini ni kwa sababu ya kujijenga. Kama tulivyosema mwanzoni, usifanye kazi kuanzia Januari mpaka Disemba ukijipima ni mtu wa namna ile ile. Wengine wanasema kumark time. Unazunguka tu kutoka nyumbani kuja Anazak. Kutoka nyumbani kuja Anazak. Ufanye kazi ukijua kuwa ninafanya kazi nitoke nilipo niende viwango vingine. Kwa hiyo mwisho wa siku hata kama jambo haliruhusu utafanya kwa ubora nikijua kwa kesho kutwa sitabaki kuwa mtu mwingine. Kuwa na matarajio zaidi kuliko wengine wanavyozani ni lazima. Kuwa na maono zaidi. Kutaka kutimiza malengo ambayo umeweka kama shule. Najua kwa labda hata kwenye darasa mna target zenu kwa walimu. Kwa hiyo hakikisha unafanya mambo yote kwa viwango hivyo, mwisho wa siku uweze kufikia malengo yako. Narudi anze kupiga watu vibao. Unatakiwa ukiachukua yale yote unakaa chini ndio unatafuta wanasema mpango mkakati huo wa kuweza kutoka kwenye yale mabaya na uweze kukua zaidi kwenye yale mazuri. Sawa? Kwa hiyo badala ya kutamani kuwa Ezra, tujitahidi kwa Ezra kweli. Inatakiwa tufanye zaidi ya pale ambapo tunawaza kama amesema tunawaza ni salama. Yaani kwa usilalamike kwa sababu umeitwa kufanya extra time haujalipa. Usilalamike kwa sababu umeongezewa kazi haujapewa hela. Saa nyingine wakati unafanywa hivyo unapata nafasi ya kukua zaidi kuliko wale ambao wamelala nyumbani. Unapata nafasi ya kujifunza zaidi kuliko wale ambao hawapo pale. Na mwisho wa siku ukapata nafasi ya kupandishwa cheo kwa sababu unajua yote hapo maana kuliko wengine. What is the nature of your relationship? It's professional. Might we ask you your age? I will be 80 this July. Do you think you can win this show? Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing
and we give people pleasure. That's the main thing. Okay, well, best of luck. Tumeona haijalishi umri, kama alivyosema Geoffrey, mafanikio ni kwa mtu yoyote, ni wewe mwenyewe tu. Na miaka yake 80 amefanya vitu ambavyo labda sisi wengine tusikujaribu. Lakini pia kwa Simon kubonyeza ile ingeweza kuwafanya waondoke kwenye mstari, lakini kwa sababu wao walikuwa wamesimamia kufanya mambo yao katika viwango fulani, haikujalisha mazingira yanawaambia nini walifanya vile ambavyo wamepanga kufanya. Kwa hiyo haijalishi mazingira, haijalishi ni nani, si jaji mkubwa wote anakufanyia vitu ambavyo sivyo, haijalishi. Ili mradi ni kiwango chako, unafanya katika kiwango hicho cha ubora.